State President Shri Rajesh, our All India Secretary, and the Kerala Prabhari Shri H. Raja, my friend and former Union Minister Shri P.C. Thomas, Shri Muralidharan, Members of Parliament Shri Rajiv Chandrasekhar, Shri Richard Hay, other distinguished colleagues on the dais, ladies and gentlemen. We have assembled here for both a very solemn and a serious purpose. I have come to Kerala today primarily to visit the families of some of our deceased colleagues and other victims. I just now, a few minutes ago, visited the family of our deceased Karyakarta, Rajesh, who literally has been slaughtered in the most barbaric manner. Human cruelty can cross such limits and bounds is apparent from the manner in which this young man has been so brutally killed. He was not hurting anyone. He was an ideal Karyakarta, a Swayamsevak. He belonged to a weaker section of society. His family just told me that they are virtually resourceless. He was doing his regular activity which is born out of his ideological conviction. His widow told me that he used to believe that the Sangha was a part of his life. He had not provoked anybody. And yet, what we only read about or see being conceptualized either in cinema or from chapters of history, some 70 to 80 wounds are inflicted on his body. Even the enemy of the country doesn't do this. And finally, it so happens that you find political workers of a rival political party involved in this exercise. We are here to mourn the killing of our colleague and friend Rajesh, whose sacrifice and memory will live with us. It will continue to inspire every Karyakarta
And we must remember that we now owe a duty to his family to look after them in the same manner and maybe a little better than how he would have looked after them. Our state leaders have told me that they are already started the process, and we must commit ourselves to expanding this process. When I came for this meeting, I again met the weeping family members, two ladies of another Karyakarta, Vishnu. And the same story repeats itself. What is the political environment intended to be created in this state? Kerala, unquestionably, one of the most beautiful parts of India, a state with a very hard-working population, hard-working to the extent that if people did not find opportunities within the state, they go out all over the country, all over the world, work hard, make major sacrifices, and contribute to the welfare of their families and of the state itself. People with good education, hard working, a state where nature's beauty has been blessed. The challenge for any government in that state would be how really to make that state the most prosperous state in the country. But if the policy gets diverted and the prime concentration of the state is to use the cadres of the ruling party to emulate its political opponents, to create an environment of violence in the state, then really the political system, the state government, the party in power has to seriously introspect. നമ്മളിവിടെ അതീവ ദുഃഖ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് കേരളം സന്ദർശിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു സാഹചര്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ Governments are elected to serve the people. Governments are elected to improve the quality of life of people. The governments have a responsibility to make sure that an environment of violence is not perpetuated in a weak state. Anywhere in the country, in any other state, even if a solitary incident takes place, everybody in one voice condemns it. And an effort is made to make sure that such incidents are not repeated. But what has happened in the last few months is an ongoing saga of violence. Party offices are being attacked. Houses of our Karyakartas are being attacked.
and one after the other, you have series of Karyakartas being either seriously injured and in many cases even killed. This is the kind of violence which has existed in the last few months. സർക്കാരുകളുടെ ചുമതല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ that not only is this continuous violence going on unchecked, that many in the public space have started having double standards in analyzing this violence. Those who regularly speak against any single incident which takes place in other parts of the country somehow are completely silent when it comes to this continuing saga of violence in Kerala. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അക്രമങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുത, പൊതുരംഗത്തുള്ള പലരും this violence and these killings must remember that our organizations, our political party, our other sympathetic organizations have survived through generations despite these kind of assaults which have taken place on us. This kind of a violence will neither suppress the ideology in the state of Kerala, nor is it going to scare our workers and cadres. If at all, it is going to increase their determination to work harder and harder against those who are perpetuating this oppression on our cadres. ഈ അക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം, ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെ, ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങളിലൂടെ കേരളവുമില്ല. I have been asked to come here to express the solidarity of our central party with all our Karyakartas in Kerala and to add to their determination to stand firm in this hour of crisis where they are being challenged. The central party will fully support you in whichever way it is necessary. I would once again appeal to you that those who have been martyred in this cult of violence, we must not forget them. We must continue to be inspired by their sacrifices, and we must continue to put in all our resources from not only the state of Kerala but from the entire country and work for support and rehabilitation of the families which have suffered because of this violence. I once again pay my homage and tribute to Rajesh, to Vishnu and to all our other Karyakartas who have been injured or slaughtered and killed in this cult of violence. Thank you. ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, കേരളത്തിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ, കേരളത്തിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരുടെ, മറ്റ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോടൊപ്പമുള്ള മറ്റ് സംഘടനകളുടെ, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരുടെ അവരുടെ മുഴുവൻ പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര ഘടകം, ദേശീയ നേതൃത്വം, അതോടൊപ്പം രാജ്യം മുഴുവനുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം. അതോടൊപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട രാജേഷിന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യവും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാകണം. അവരുടെ ജീവൻ, അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള ത്യാഗം, അവരുടെ ബലിദാനം, അത് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും
കൂടുതൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രേരണ നൽകണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വിഷ്ണുവിനും രാജേഷിനും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പിന്നിൽ അവരോടൊപ്പം രാജ്യം മുഴുവനുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും ദേശീയ നേതൃത്വവും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അടുത്ത കുടുംബസഹായ നിധി സ്വീകരിക്കലാണ്. പ്രസിഡന്റ് കുടുംബസഹായ